Good morning. Hello. Hello. Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. It's just like hello. Hello. Yes, sir. Yeah. Can you hear? Okay. So in the last class, in the last class we were discussing about the. So in the last class we were discussing about the combustion in CA engines. Okay. So comparing with the SA engines, we already discussed in this particular stage there is four stages. Okay, in this particular combustion there is four stages. Okay, ഏതെല്ലായിരുന്നു അത്? Roll number 12. Roll number 12. Roll number 12. Roll number 12. Hello. Roll number 12. ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും? Sir, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. റോൾ നമ്പർ 12 ഉണ്ടോ ഇവിടെ? Sir, സമയം ഉണ്ടോ? Roll number 18. sir. Yes. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? What was the stages of combustion in CA engines? Ignition. ഫസ്റ്റ് ഇഗ്നീഷൻ അല്ല, ഇഗ്നീഷൻ എന്നാണോ അതിന്റെ പേര്? Is ignition delay period? അതിന് പിന്നെ അൺകൺട്രോൾഡ് കമ്പഷൻ, Hmm. പിന്നെ കൺട്രോൾഡ് കമ്പഷൻ, Hmm. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ബേണിംഗ്. It's very good. So these were the four stages of the combustion. Okay. So these were the four stages of combustion. Okay. Before that, we have taken in account that here the air. Okay, the air is the only the air is taken into the combustion chamber, and the source of ignition is the source of the source of ignition. എന്തായിരുന്നു source of ignition? എന്തായിരുന്നു source of ignition? Good. Yesterday we discussed about, yeah, tell me, കേൾക്കുന്നില്ല? Yeah, what is the source of ignition? പറയടോ. Okay, it is the temperature of combustion air. Okay, in the SA engine, it was nothing but a spark plug. Here, the source of ignition is temperature of compressed air. Okay, ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ബി വെരി
മച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങളിത് എന്താ പറയേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതും. അതായത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഓൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദിസ്. Okay, so in the self ignition temperature of the fuel, okay, for reducing the now the self ignition temperature in the SA engine must be high, okay, compared to the CA engine is low. Okay, so all the factors are changing. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആക്ഷനും അല്ലെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയണ്ടേ കോസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ശരിക്കും എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ബൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് by understanding few terms ഓൺലി യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ. അപ്പം ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ വാരി വലിച്ച് എഴുതിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേം വെച്ചിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള നല്ല രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ കിട്ടൂ. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സോഴ്സ് ഈസ് ഫ്രം ഇൻ ദ കമ്പഷൻ ഓഫ് CA engines. It must be the first point is the source of ignition is the temperature. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഡിസ്കസിങ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് ഓഫ്ലൈനായിട്ടും ഓൺലൈനായിട്ടും. സോ വി അറ്റൻഡ്. ഓക്കെ, സോ these were the four stages of combustion. Okay, ignition delay period and uncontrolled combustion period, controlled combustion period, and after burning period. Okay, so in the case of this particular ignition period, we were dividing it into two types, physical and chemical. Okay, so here the atomization and the vaporization of and the mixing of this particular fuel and the air taken place. Okay, here in the chemical reaction from that particular thing, the pre-flame reaction. Okay, and it will be attaining the self ignition temperature. Okay, then due to this particular thing, okay, here it is ready to combustion. Okay, so for that there will be a rapid combustion taken place, since during the delay period the mixture is mixed very well, as well as the mixture air and the fuel is get mixed very well, as well as the pre-ignition also taken place. Okay, so that was the uncontrolled combustion and or rapid combustion. So at that time, this particular stage start from the start of combustion and end at the peak value. Once the peak value of the pressure reaches, then that particular stage is end. Okay. Then after that, the controlled combustion. Here we will be controlling the injection rate. We will be controlling the CN, controlling the injection rate. Through that, we are able to control that particular combustion. And here in the after here, first of all, you have to understand that we are giving a heterogeneous mixture of air and fuel, right? Heterogeneous mixture, and there will be so many unburned particles as well as the partially burned particles. Okay, so this particular unburned and partially burned particles will be burning in the after or will be get burned after the maximum cycle temperature reaches. Maximum cycle temperature reaches. So due to that, this particular stage or period is known as after burn. Okay, so this is the thing. You have to understand here the heterogeneous mixture, and there will be so many particles. Okay, the unburned or partially burned particles will be the and after this particular reach after the maximum cycle temperature. Okay, maximum temperature, or we can say like after this particular period. Okay, here it is the maximum cycle temperature reaches. Okay, from here. Okay, so from here, what happened during the combustion also, this particular after burning process will be carried out. Okay, so that was the thing we were discussing about. So next one we discussed is was the physical or the delay period. Okay, we were discussed it earlier. Okay, so here this is the point. The delay period should be as short as possible.
Okay, as short as possible. So at that time, I am discussing about why it must be very short, because the knock, if it is little bit more, the time between but the time delay of this particular stage is more. As a result, what happened? The knock in the CA engine arises. Okay, knock in the CA engine arises. It is because you have to take in account that this is a combustion chamber, right? So during the delay period, what happened? First, the starting of injection until the start of combustion. Okay, that is the delay period. So in this particular, if the delay period is increased, okay, so you have to understand that much amount of fuel will be injected. That much fuel will be injected. Okay, if the delay period or the first stage, if it is increased by so many factors will be there, we will be discussing it later. If this particular thing is increased, so more and more fuel will be there. More and more fuel will be accommodated in the combustion chamber. Okay, and they will be get mixed. So due to that particular more amount or more density of fuel and air mixture, once the particular burning starts, okay, it there will be a high pressure arises. High pressure arises. Okay, and this is the main reason for the knock. This is the main reason for knock in CA engines. Okay, understood. Understood. Hello. സാർ ഒന്നുകൂടെ പറയുക. Sir. Okay. Okay. Okay, we will discuss it with the slide. Okay, before that, we were discussing about the delay period or the ignition period. Okay, at that time, we were discussing the same about the physical and the chemical delay period, and we were discussing about the variables affecting the delay period. Okay, and we stop here the injection pressure. Okay, so next we are discussing about the knock in CI engines. Okay, ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. So here in the knock in CI engines, it is nothing but if the delay period is long, okay, large amount of fuel will be injected and accumulated in the combustion chamber. Okay, so there will be a more amount of fuel which will be accumulated in the combustion chambers. Okay, so for example, we can, if the delay period is okay, if delay period is, this is a normal combustion chamber which having a proper normal delay period or ignition delay stage. Okay, so here this much fuel is get accumulated. Okay, the same thing if a particular cylinder which having a long delay period. Okay, if there is a long delay period, what happened? This particular in the delay period from the starting. Yeah, here you just take in mind that we were the compression and from here to here. Okay, what happens? This particular stage is known as ignition delay period. So, if this particular ignition period is more like this, okay, so that much amount of fuel will be given. Okay, ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ മുതൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ എന്താ ഫ്യൂവൽ വരുമെങ്കിൽ പോലും the before the start of combustion more amount of fuel will be there. More amount of fuel will be accommodated in the combustion chamber. ഇത് മനസ്സിലായോ? സാർ ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടി പറയണോ? റെഡി അല്ലേ ഇപ്പോൾ? ഓൾറെഡി സാർ. കമ്പസ്റ്റൻ ഓക്കെ, ഇഞ്ചക്ഷൻ വിൽ ബി ടേക്കൺ പ്ലേസ് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ, അത് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ്,
ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്കും വരികയാണ്. ഈ ഒരു പീരീഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ, ആ സമയത്ത് എന്താ ഇഞ്ചക്ഷൻ നടക്കുന്നു, അവിടെ പ്രീം ഫ്ലെയിം റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കമ്പഷൻ നടക്കുന്നു അല്ലെ. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കമ്പഷൻ നടന്ന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താണ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് എന്താണ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ടെത്തി പീക്കിലേക്ക് എത്തുക ചെയ്യുക അല്ലെ. പക്ഷേങ്കിൽ ഈഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡിലേ പീരീഡ് ഈസ് മോർ, ഡിലേ പീരീഡ് മോറാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഈ കമ്പസ്റ്റൻ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ്റെ മുന്നിൽ അല്ലെ, അത്രയും എന്താണ് ഇവിടെ വരെ മാത്രമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ നടക്കുക. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഡിലേ പീരീഡ് മോറാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടുന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുക ഇഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ഡിലേ പീരീഡ് ഈസ് മോർ. സോ അത്രയും എന്ത് സംഭവിക്കും, ഫ്യൂവൽ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കും. സാധാരണക്കാട്ടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്യൂവൽ വിൽ ബി മോർ if the particular delay period is more. മനസ്സിലായോ? Awesome. Sir. Okay, so as a result, what happened when it get ignited? Okay, then at the start of the combustion, the auto ignition of this particular large amount of fuel will be there. As a result, the high rate of pressure rises. Okay, so due to that, pressure rise causes heavy vibration of the engine and create a lot of noise. Okay, and this phenomena of combustion causing heavy pressure rise during uncontrolled combustion. ആ സ്റ്റേജ് എവിടെയാണ്, അൺകൺട്രോൾഡ് ആണ് അല്ലേ. അൺകൺട്രോൾഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഇവിടുന്നാണ് എന്താണ്, ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടത്തേക്ക് എന്താ റാപ്പിഡ് കമ്പസ്റ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺകൺട്രോൾഡ് കമ്പസ്റ്റൻ ആണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ അക്കോമഡേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദി ഡിലേ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ പീരീഡ് കൂടിയത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, മോർ ഫ്യൂവൽ വരികയും ആ ഫ്യൂവൽ എന്താണ് ഹൈ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഹൈ പ്രഷർ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അൺകൺട്രോൾഡ് കമ്പസ്റ്റൻ ഓർ റാപ്പിഡ് കമ്പസ്റ്റനിലാണ്. Okay, so that particular phenomena of combustion causing heavy pressure or high pressure rise during the uncontrollable combustion is known as diesel knock. Okay, understood? Okay, ready? Okay, okay. Okay. So that is known as this particular diesel knock. Okay. Okay. So now here you have to understand എന്താണ് നമ്മുടെ here this particular P theta or pressure crank angle diagram for both knocking in the SA engines and CA engines is given. Okay, so here you have to understand എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നോക്കിംഗ് അല്ലെ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു ഹാവ് ടു സേ ദാറ്റ് എവിടെയായിരുന്നു ഈ SI എഞ്ചിനിൽ നോക്കിംഗ് നടക്കുന്നത്. ഹിയർ അല്ലെ, എന്താണ് ഇവിടുന്ന് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. സോ ആഫ്റ്റർ ഡ്യൂ ടു ദ പർട്ടിക്കുലർ ഇഗ്നൈഷൻ ദ ഫ്ലെയിം വിൽ ബി പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് അല്ലെ. ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേഷനിലെ തേർഡ് പീരീഡിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക, ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ knock in the SI engines taken place. Okay, so but in this particular diesel or the CI engines, the knock will be start immediately after the start of combustion taken place. മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മുടെ CI എൻജിൻസിൻ്റെ കേസിലേക്ക് എന്താണ് the air fuel mixture reaches അല്ലെ. Air fuel mixture will be here like this. Okay, and here what happened, the flame travel taken place by burning all the fuel. Okay, at that time what happened, the unburned mixture will undergo some
abnormal combustion. Okay, abnormal combustion takes place. Okay, SI engine കേസിലാണ് പറയുന്നത്. Okay, so and this will be this and after due to that എന്താ ഫ്ലെയിം വിൽ ബി ട്രാവലിംഗ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്ലെയിമും കൂടി അല്ലേ, ദെൻ ദർ വിൽ ബി എൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ അല്ലേ. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഹൈ പ്രഷർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എ പർട്ടിക്കുലർ knocking will take place. Okay, in SIH. But in the case of CA engine, okay, during the delay period, if the delay period is increased, what happens? More fuel will be accommodated in the combustion chamber. Okay, so from the start of the ignition to here. Okay, so ഈ സമയത്ത് എന്താ മോർ ആൻഡ് മോർ ഇതെന്താന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ignition അല്ല injection, and this is start of combustion. Okay, during this period എന്താണ് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ എന്താ മോർ amount of fuel will be accumulated in the chamber, and then after the auto ignition അല്ലെ, auto ignition ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഡ്യൂ ടു ദ ലാർജ് amount of fuel inside the combustion chamber, the pressure rises. Okay, and this particular high or heavy pressure rise is causing no. Okay, do you understand? So രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Understood? Yes, sir. Okay, ready ആണോ? Any doubt? Shall we move? Okay, so this is that particular P theta diagram. So here the ignition taken place. Okay. Okay. Then what after reaching അല്ല ഇവിടുന്ന് എന്താണ് ഒരു പ്രഷർ നോർമൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ലൈക്ക് ദിസ് റൈറ്റ്, it must be like this. Okay, so here after that particular attaining that high pressure and everything, what happens, the flame will be traveling like this അല്ലെ. ആ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അൺബേൺഡ് മിക്സ്ചർ വിൽ ഗെറ്റ് ബേൺ ആൻഡ് അവിടെ എന്താ വേറൊരു ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദിസ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദ ഹൈ അല്ലെ എന്താണ് high amount of fuel അല്ലെ, അതാണ് നമ്മളുടെ ഇത് എവിടെയാണ് അറ്റ് ടൈം ഓഫ് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് combustion അല്ലെ. ദിസ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലെയിം എന്താണ് will be propagating right like this, and at that time what happened, the unburned mixture will be burning before the normal combustion taken place. Okay, understood? So this is the difference between the two knocking in the engines, or the knocking between knocking taken place in the SI and CA engines. Okay, so now we are going to discuss about the method to prevent diesel motor. Okay. The method to prevent the diesel motor. Okay, so by reducing the delay, the first thing we have to do for preventing the method of diesel knocking is by decreasing the delay period by doping. Okay, so by doping, okay, by doping is the doping by reducing the delay period, it will be
reducing the delay period. So we can discuss what is meant by doping. Okay, so it is nothing but we already know. പത്താം ക്ലാസ്സിലും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. വി വിൽ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു element we will be introducing. Just keeping in mind that. And here the example is adding 1% of ethylene nitrate or amyl nitrate. Okay, so we will be introducing these two elements and അവിടെ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുക. So as to accelerate the combustion. അത് combustion എന്താ ഇതേ പീരീഡ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന നേരം കുറയും. അതായത് this is the start of injection. Okay, this point, and this point is the start of combustion. Okay, so this is the thing. So in between this thing, and at the time between this particular thing is known as what? Ignition delayed period. Okay, so this is the curve which shows us a which represents the delay in the or the time interval is more between the these two. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലാത്ത കുറച്ചും കൂടി ടൈം എടുക്കുന്ന ഡിലേ പീരീഡ് ഇത്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദിസ് തിങ്. അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു കമ്പഷൻ തുടങ്ങുന്നത് വരെയാണല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ഡിലേ പീരീഡ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പഷൻ അല്ലെ, സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കമ്പഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി മുന്നേ ആക്കാം ബൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് these two things. Okay, that is by reducing the delay period by doping. And next one is the supercharging. Okay, and by increasing the injected pressure which encourages fuel atomization, more atomization by increasing the pressure of injector. Okay, and by increasing the compression ratio, Okay, okay, here you just take in mind that ഇവിടെ എന്താണ് compression ratio increase ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. Okay, in order to reduce the knock. Okay, but in the case of an SI engine, if we are increasing the compression ratio, means in the SI engines case, what happened? The clearance volume will be reduced. Okay, as a result, the safety volume increase. So as a result, more density or amount of fuel can be accommodated. More amount of fuels can be accommodated. Okay, so as a result, what happened? The pressure and temperature increases. Okay, more fuel means the amount of fuel will be there, and as a result, the pressure and temperature increases. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ, it will be getting or it will be reaching the self ignition temperature earlier അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു അൺബേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ അല്ലെ, ഇവിടെ അൺബേൺഡ് മിക്സ്ചറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, they will be attaining that particular self ignition temperature before the normal combustion. Okay, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. So from this point you have to understand, in the case of SI engine we have to decrease the
compression ratio. Sorry, we have to increase that particular compression ratio. Okay, sorry, we have to decrease that particular compression ratio in the case of SI engines, and in the case of CI engines we have to increase the compression ratio. Okay, അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഇപ്പം പറ്റിയ പോലെ. Okay, so and next one was the by increasing the inlet temperature of air, by increasing the inlet temperature. Okay, so here also we have to increase the inlet temperature. Okay, so this is what we already done now, the comparison between the knob in the CA engines and SA engines. Okay, so we have to understand that the diesel knob will be starting at the beginning of combustion. Okay, combustion stage നമ്മുടെ start of injection മുതൽ combustion start of combustion വരെയാണ് നമ്മുടെ ignition delay period. Okay, so if that particular period is extended, then more fuel will be accumulated in the combustion chamber. Okay, then that particular mixture, the air and the fuel mixture will be get ignited, or they will be reaching the self ignition temperature, and as a result the auto ignition of that mixture happens. Okay, the auto ignition of the mixture happens. So if that particular mixture is, or the amount of fuel is more, then that particular high pressure will be arises. Okay, and that particular high pressure makes a vibration as well as a noise, which is known as the knob. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുന്നത് സി ഐ എഞ്ചിൻസിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കമ്പഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയം തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഡീസൽ നോബ് വിൽ ബി ദർ ഇഫ് ദർ ഈസ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്യൂൽ. Okay, so in the case of SI engine, okay, no will be start at the end of combustion stage. അതായത് ഇത് here this shows a particular combustion process in the SI engine. So here the combustion or the ignition, the spark will be introduced here, and they will be starting the flame propagation, or the flame travel will be taken place. Okay, so from here the combustion starts. Okay, so and it will be propagating like this, the wavefront will be propagating like this. Okay, so due to so many factors which we already discussed, what happens, may there is a chance to reach the self ignition temperature of this unburned mixture before the normal combustion. അതായത് ഈ ഒരു ഫ്ലെയിം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിപ്പം എസ് എഞ്ചിനാണ്, ഈ ഫ്ലെയിം ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു എൻഡിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്തിലേക്ക് അവിടെ എന്താ സോ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം ഈ ഒരു അൺബേൺ മിക്സ്ചറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ഒരു ഫ്ലെയിമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്പസ്റ്റൻ കാരണം, ഈ നോർമൽ കമ്പസ്റ്റൻ കാരണം ബേൺ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ അൺബേൺഡ് മിക്സ്ചർ എന്ത് ചെയ്യും, ദേ വിൽ അറ്റൈൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സെൽഫ് ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, സോ ദേ വിൽ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ബേൺ. ഓക്കെ, ഇതും ബേൺ ചെയ്യും, അല്ല ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ബേൺ ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ ഇത് അങ്ങോട്ടേക്കും ബേൺ ചെയ്യും. ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിറ്റോണേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ എസ് ഐ എൻജിൻസ്. അപ്പോൾ സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ നോക്കിംഗ് പ്രോസസ് ഇൻ ദ എസ് ഐ എൻജിൻസ് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കമ്പഷൻ. അല്ലെ, ഇവിടുന്ന് സ്പാർക്ക് കൊടുത്തു, നമ്മുടെ ഒരു thin thread of flame is introduced, and they will be propagating toward the combustion chamber. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കുറച്ചൊരു സെക്ഷൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു അൺബേൺ ഗ്യാസിന് ഒരു അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ ഈ എസ് ഐ എൻജിൻ സ്നോക്ക് ഈസ് ജനറലി സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കമ്പഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ ഡീസൽ നോക്ക് എന്താണ്, മോർ ഫ്യൂവൽ വിൽ ബി ദർ. അല്ലെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെയും പറയുന്നത്. അല്ലെ, മോർ ഫ്യൂവൽ ഈസ് ദർ ഡ്യൂ ടു ദി ഡിലേ ഇൻ ദ ഇഗ്നിഷൻ ഡിലേ പീരീഡ്. അല്ലെ, ഇഗ്നിഷൻ ഡിലേ പീരീഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിലേ, ആ ഒരു ടൈം ഡിഫറൻസ് കൂടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ more and more fuel will be taken into the combustion chamber. So high amount of fuel will be there,
And while the auto ignition start, here the more, due to the presence of more or a large amount of fuel inside the combustion chamber, what happens? The pressure will be increased. Okay, high pressure will be introduced inside the combustion chamber. As a result, the vibration and a noise will be producing, which is, or that particular vibration causes knock in the engine. മനസ്സിലായോ? Hello? Yes, sir. Okay. So you will be Vishnu AP. Sir. Okay, മനസ്സിലായോ? Yes, sir. Okay, SF, Fateh, everyone. Sir. Okay, and one more thing, few of you told me to share this particular slide. Okay, അപ്പം ആ സ്ലൈഡിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ലൈക്ക് വൈൽ മേക്കിംഗ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡ് ഐ ഫോർഗോട്ട് ടു സേവ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ചാർജറിൻ്റെയും ടർബോ ചാർജറിൻ്റെയും ഒരു റീജിയൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി മിസ്സിങ്. Okay, let me, if I have time, I will add that particular section also. Okay, so Yes, sir. this is the difference between the, okay, so this will is the difference between the knock in the SI engines and CI engines. Okay, and we have to discuss about the CT number also. Just take a screenshot of this. Just take a screenshot of this particular. Editor. Yes, sir. Okay, so in the next class you you have to go through with this particular slide. Okay, so you have, after this completion, you oरो self ignition temperature of the fuel. Okay, so in order to reduce the knock in the SI engines, this must be high, it must be low. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, ഇത്രയും പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് യു മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർ വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, എക്സ്പെക്ട് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കമ്പഷൻ വാൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റും, ദ 1, 2, 3, 4 and 6, യു മസ്റ്റ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത്, ഓർ യു മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. അപ്പം ഒന്ന് നോക്കുക, ഇതൊന്നും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിൽ നോക്കുക. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റിംഗ്, ഇത് മനസ്സിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then it is very simple for you. Okay, you can write any questions regarding this from this topic. Understood? Yes, sir. ഓക്കെ, സോ അത് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അറിയാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. സോ വി അറ്റൻഡ് യു. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ടുഡേ, and Yes, we will be discussing the cetane number, rating of cetane, the cetane number we'll be discussing the next class. Okay,